The answer to the question, who am I, is ever existent. We should abide as that, in the knowledge that we are that. Who could do otherwise? Grace is eternal and limitless. We should remain steeped in devotion. Who would ever wish to do otherwise? Bliss is the very nature of being. We should abide, absorbed in bliss, completely detached from all illusory appearances. Who would want to do otherwise? Detachment, devotion, knowledge. These are actually all of one single essence, one undivided essence. For the realization of this undivided essence, dive within and no longer imagine that there is a without. If you understand this, then complete peace is yours.
Thank you, Master. Your discourse put me in mind of a term that was very characteristic, it seemed, of the Maharshi's instruction. And I always felt it had a richness of meaning I might never come to the end of, and that was the statement that his state was a natural state. And I've never heard that particular expression so much in scripture, and I always felt there could be always more to that wisdom than I had found. What do you understand of it? Well, that it was the only possibility. It was not a construction, a mental construction by some individual, or even if there was no bridge to it, so to speak, that could be mentally constructed by an individual. It was self-expressive. The reality of his being. What is natural for you? What is truly innate? Existing and being conscious of it. Just this being consciousness is entirely natural. What comes and goes is not actually natural. What appears and disappears cannot be the natural state. But simply existence itself, without the least notion of I or the body and such, is ever existent. That is entirely natural. That is who we are.
You mentioned in your discourse about everlasting peace or eternal peace. I forget the exact words. Complete peace. Complete peace. So the common view is that the peace is an experience that comes and goes. Because of that concept, it comes and goes. But in truth, it's really always there. Because it's the very quintessential nature of the experiencer. If through ignorance we imagine objectivity for that which is non-objective, it seems subject to creation and destruction. The same holds true regarding our identity. We, being unborn and immortal, appear as if subject to birth and death if we conceive of an objective definition for what is really non-objective existence. The nature of the self is changeless. Changelessness is the very root of peace. So then the peace is experienced in direct proportion to our propensity to not misidentify. And if peace is experienced, and there still appears to be a remnant of ego experienced as well, then it would be wise to look towards the peace. You can look toward the peace by inquiring as to what is the nature of this ego identity. If you discern the heart of the ego, only the self is there, and in that your peace remains undisturbed. That's the only thing in the way. Yes, the only thing in the way is the ego. But what kind of thing is that? It's like saying a nothing got in the way. But we really must know it as nothing. And for that knowledge, there is inquiry. Your existence is self-known. And your existence is self-evident. It is quite naturally infinite and eternal. How can it be imagined as a limited individual? Question within yourself thoroughly in this manner. In the earnest attempt to know the self, see if there's any such thing as individuality. Or was it just a baseless assumption?
Happiness and peace are our very nature. Lack of happiness, lack of peace does not mean that our nature has been modified, rather just overlooked. In other words, unhappiness and disturbance of peace are due just to delusion, the misidentification. If you simply gain clarity regarding the knowledge of what is yourself, the peace and happiness are full. Indeed, you are them. And what you are is complete and will never be lost. And the spiritual instruction is really helpful towards this inquiry. There's tremendous gratitude. What we adhere to adheres to us. What we are grateful for is intimately our own. What we treasure, we tend not to lose. As for spiritual instruction, the Maharshi has said that it consists of restoring the mind to its proper place, which has imagined itself to be differentiated. There is an ocean of gracious knowledge. It's yours if you want it. In your discourse, you posed the question, given one's innate nature of devotion and bliss and peace, why would you move away from that? In the last couple of weeks, my body has been struggling with a flu bug, off and on, off and on. And when the discomfort gets really bad, I'm just having the hardest time disidentifying with those sensations and being free from it. So when you posted that question, it was like, why are you doing that?
And I do find it of great help to question whether I'm not whether I'm the body or not, and I found verse 16 in the 40 verses in Sadarshanam to be all about, it's about time and space, but it's really about if you're the body, then there's time and space. So, which also makes me ask the question, if there's not pain in the body and it's not discomfort, and I think that I'm not misidentifying with the body, I don't think that couldn't be true. Because if I was completely misidentified with the body, when it was feeling good, it would be feeling good. When it's feeling bad, it would be feeling bad. It wouldn't make much difference to me. So I still don't, the body still is pretty uncomfortable, and I just can't seem to disconnect myself from it. The body feels the discomfort or the pain. What makes you think you're the body? I don't have a good answer for that. Not one that I could say, well, here's the reason why. Even if it's a stupid reason, I don't even have a stupid reason for it. In the initial spiritual instruction, emphasis was placed on who would do otherwise. Who is it that thinks that he's the body? Well, when I first start to examine that, there's this concept that well, there's some connection with the body. But if I really start to get at the who part of it, then the connection becomes weaker. And then if I keep going, okay, well, what's left of who is the one who thinks he's the body? It gets weaker still. What actually, supposedly, is the connection between you and the body? Obviously, the body does not know about the body. You know about it. Even when caught up in misidentification and thinking of yourself as the body, the one who so thinks cannot be a body. To the degree misidentification with the body occurs, to that degree, the pains of the body become a source or cause of suffering. If inquiring you realize the self's complete freedom from the body, then pain does not cause suffering.
just a little different approach to this. There's been times where I've had extreme pain, like in an accident. I was actually able to misidentify or disidentify with the pain much more readily. I guess because of the desire to just escape it. I don't want to. Where something that's much less intense and dramatic, I tend to misidentify with that more. Is there something that I can see? Well, you can see from that experience then that the misidentification is not in relation to the pain. If it were determined by the pain, then the more pain there was, the more there should be the misidentification or feeling confined within the experience. But that's not your experience. No. So misidentification cannot be caused by the occurrence of pain. That's helpful to see because if that were true, the less pain there was, by my own experience, the less pain there was, the more the misidentification would be. And it doesn't work that way. There are several things that will stop the occurrence of pain, ranging from painkillers to that which kills the body. But only one thing removes suffering, and that is self-knowledge. In what way can your existence be equated with the body? When I look, they don't equate or actually connect. There's no connection at all. It is an illusory knot called the ego that seems to tie them together. The false identity. The experiences you've been having with pain or discomfort are good to the extent that they are calling to you to truly, profoundly, and very thoroughly inquire and know your bodiless nature. Certainly you can see now that such knowledge cannot remain at the level of the intellect. Because along comes the flu, and the knowledge of the intellect will be shaken. But true knowledge is profoundly experiential and is steady. True knowledge is not subject to change. True knowledge is not shaken under any circumstance. Then whatever the bodily experience is, one remains free. And if there's no body at all, of course one is free.
So one who remains with certainty in the eyeless and bodiless knowledge of the self is said to have attained Jivan Mukti, liberation while alive. And when the body disappears entirely from experience, he is said to have attained Videha Mukti, liberation without the body. The common essence is the liberation, which is entirely bodiless and eyeless. For one who knows himself, even the distinctions of life and death disappear. But we'll start just with the flu. Every time or any time you feel as if caught up in the body and the bodily experience, the sense experience, etc., question within yourself, in truth, who am I? Am I this body? If you consistently question in this way, the deep conviction and the knowledge of the bodiless self will become firm. You know, I was just thinking about this conversation, and it seems like any distracting thoughts, in other words, sometimes it's the body's sick, I'm distracted by those thoughts. Or some other distracting thoughts pertaining to whatever, something at work or whatever. It seems like it's in this conversation that you had with Jay. You asked him about the natural state. What's his experience of it? I don't remember exactly. He said something like existence and the awareness of it, something like that. And I thought, wow, that's, because I have awareness of it, but it's usually in objectified terms. It would be of the existence. That which is objective and the awareness of it
appears and disappears. That cannot be natural. Pure being, which is self-known, is natural. You are distracted only when misidentified. If there is no misidentification, even if there's thoughts about something or another, the body, the world, etc., such presents no distraction. Yeah, it's a misidentification. That would be the key. And that's what I sort of mean by that. Because, because sometimes, those things aren't distracting. In other words, that my identity or my happiness aren't in there. So those things there's a lot more freedom. But I was using it more like ignorance. There's something, the whole thing is all based off of ignorance. But I guess what I was going back to is that whole play, it's funny because it could be a lot of different topics. When the body's sick, it's obvious, oh my God, because that one's there all the time. If there's body misidentification, I shouldn't say all the time. The topics, as you call them, can appear multiple. Yeah. But the misidentification is rather simple. I, the body. Yeah. Remove that much. I am the body. And how many topics are left? Remove the notion I, and what topics are left? But that's sort of what the Maharshi was doing Friday night, right? It's just like, it seemed like that whole topic that you were reading from was just removing that one little nothing, I guess, as you put it earlier. But there's no other prerequisite, I guess. Because you say eliminate the body and eliminate the ego. What else are you thinking of? I guess it all is the same. Some imagination other than it. That's the only thing it would be. In other words, it's all, I guess when I asked that, I was thinking that. But when you imagine something else with which you need to deal, don't you do that from the position of I? And the body. And I am the body. It's all the same. If that misidentification is removed, the topics become no topic at all. If you set yourself free of the misidentification, and thus know with certainty what your being is, you will find that you are never distracted. In the context of the mind, there's concentration and distraction. But in being's knowledge of itself, can there be any distraction? Do you ever forget I exist? You may not think the thought, I am, but do you ever actually lose track of your existence? Yeah, well, I was going back to that
answer, JK. That one I kind of felt like, yeah, the existence itself seems like that's constant for whatever way you would measure it. Yes, it just is. And the is not an object, not a thing, not an occurrence. The is just is. Being is. And you are completely this being, this existence, and not any sort of thing. Yeah, it seems like it must be, in a certain sense, very, very simple, but that wouldn't describe it. It is very simple in the meaning, in the sense of being thought transcendent. Yeah, because it doesn't require stuff, I guess. It wouldn't require anything objective. In fact, I guess it's, yeah, almost the direct knowledge of yourself. I guess you couldn't describe anything else, because it seems like, And the direct knowledge of yourself is not apart from yourself. And yourself is being, only being. Yourself is not an occurrence, most certainly not a thing. Not an attribute that would be attained. Nothing removed from yourself. And yourself is not removed from being. There is just being. That is the reality. That is the self. Being this, being that, is just an idea. yeah, it doesn't count for much, I guess. The idea part. In other words, it's like you said earlier, that would be the binding, not necessarily the binding aspect. If you knew yourself as you are. If you know yourself as you truly are, just being, there is no bondage anywhere, at any time. You never become other than what you are. What are you?
Yada vai sukham labedhada karoti, na sukham labdhva karoti, sukhameva labdhva karoti, sukham tveva vijijñasitavyamiti, sukham bhagavo vijijñasa iti. When one gets joy, then indeed one acts. Without getting joy, one does not act. Having got joy, one indeed acts. But joy indeed has to be sought after. O Venerable Sir, I seek after joy. Yo vai bhuma tat sukham, na alpe sukhamasti, bhumaiva sukham, bhuma tveva vijijñasitavyamiti, bhumanam bhagavo vijijñasa iti. That which indeed is the infinite, that is joy. There is no joy in the finite. The infinite alone is joy, but the infinite indeed has to be sought after. O Venerable Sir, I seek after the infinite. Yatra nanyat pashyati, nanyat shrunoti, nanyat vijanati, sa bhuma. Adha yatra anyat pashyati, anyat shrunoti, anyat vijanati, yo vai bhuma tad amritam adha yadalpam tanmartyagam sa bhagavaha kasmin pradishtita iti swe mahimni yadiva na mahimniti. The infinite is there where one does not see anything else, does not hear anything else, and does not understand anything else. Hence, the finite is that where one sees something else, hears something else, and understands something else. That which indeed is the infinite is immortal. On the other hand, that which is finite is mortal. O Venerable Sir, on what is that established? In its own glory, or not even in its own glory? Sa evadaha tatsa uparishtatsa paschatsa puraschatsa dakshinataha sa uttarataha sa evedagam sarvam ityadho ahankaradesha evaham evadhastat aham uparishtat aham paschat aham purastat aham dakshinato aham uttarato aham evedagam sarvamiti. He indeed is below, he is above, he is behind, he is in front. He is in the south, he is in the north. He is indeed all this. Hence, after that follows the instruction with the help of the ego. I am indeed below, I am above. I am behind, I am in front. I am in the south, I am in the north. I indeed am all this. Athata atmadesha evam atmaiva adhastat atmoparishtat atma paschat atma purastat atma dakshinata atmottarata atmeva idagam sarvamiti sava esha evam pashyannevam manvana evam vijanannatma atmarati atma krida atma midhuna atmanandaha saswarad bhavati tasya sarveshu lokeshu kamacharo bhavati adha yenyadhato viduhu anyarajannasta kshaya loka bhavanti teshagam sarveshu lokeshu akamachara bhavati. Hence, thereafter follows the instruction with the help of the self. The self indeed is below, the self is above, the self is behind, the self is in front. The self is in the south, the self is in the north. The self indeed is all this. Anyone who sees thus, reflects thus, understands thus, revels in the self, disports in the self, has union in the self, has pleasure in the self. He becomes a sovereign. He has freedom of movement in all the worlds.
On the other hand, those who understand otherwise than this come under a different ruler and belong to the worlds that are subject to decay. They have no freedom of movement in all the worlds. तस्य हवा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मतस्तेज आत्मतः आप आत्मतः आविर्भाविति आविर्भाव तिरोभाव आत्मतो अन्नमात्मतो अमलम आत्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानम आत्मतश्चित्तमात्मनः संकल्पम आत्मतो मन आत्मतो वाग आत्मतो नाम आत्मतो मंत्र आत्मतः कर्मण्यात्मत एवेदकं सर्वमिति. Of that man indeed who sees thus, who reflects thus, who realizes thus, the vital force springs forth from the self. Hope springs forth from the self, memory springs from the self, space springs from the self, fire springs from the self, water springs from the self, appearance and disappearance spring from the self, food springs from the self, strength springs from the self, understanding springs from the self. Meditation springs from the self, intelligence springs from the self, will springs from the self, mind springs from the self, speech springs from the self, name springs from the self, texts spring from the self, rights spring from the self. All these indeed spring from the self. வெகுவிதமாம் மதங்களையும் தூர தள்ளி விதவிதமாம் மதிகளையும் தூர தள்ளி சகலவித ரகசியமும் தூர தள்ளி சகலருடை சேவையுமே தூர தள்ளி நிகிலவித புண்ணியமும் தூர தள்ளி நிகில மகாபாக்கியமும் தூர தள்ளி அகிலவித சமுஷயமும் தூர தள்ளி
அனவரதம் இந்நூலே அபியாசிப்பாய். சகலவித பாடமுமே தூர தள்ளி, சகலவித பழக்கமுமே தூர தள்ளி, நிகிலவித உலகமுமே தூர தள்ளி, நிகரற்ற குருவையுமே தூர தள்ளி, இகபரமென்றிருப்பதெல்லாம் தூர தள்ளி, இதரமென நினைப்பதெல்லாம் தூர தள்ளி, அகிலவித சம்சயமும் தூர தள்ளி, அனவரதம் இந்நூலே அபியாசிப்பாய். இந்நூலே பரபிரம்மம் இதனைத்தானே இனிமையுடன் எப்போதும் அபியாசிப்பாய். பன்னூலை படித்ததனால் பெரும்பேரென்ன, பானுவின் பல ஒளியால் பலனும் உண்டோ. செந்நூலில் தோன்றினையே செம்மையாக, ஸ்ரத்தையுடன் சந்ததமும் அபியாசிக்கில். எந்நூலின் பலன்களும் மீதொன்றினாலே எய்திடும் இதிலறையும் மையமில்லை. இந்நூலால் அத்தியாசம் அனைத்தும் நீங்கும், இந்நூலால் ஆவரணம் அனைத்தும் நீங்கும். இந்நூலால் சின்மாத்திர நிஷ்டை கூடும், இந்நூலால் சித்த விசிராந்தி எய்து. இந்நூலால் அகண்ட பர ஞானம் உண்டாம், இந்நூலால் அஞ்ஞானம் அனைத்தும் நீங்கும். இந்நூலால் அநாதிபவ பந்தம் தீரும், இந்நூலால் அகண்ட பர மோட்சமெய்தும். இந்நூலால் இத்வைத்தம் அனைத்தும் நீங்கும், இந்நூலால் அத்வைத்தம் ஒன்றே தோன்றும். இந்நூலால் இதயமுடி சிறப்பதாகும், இந்நூலால் ஜீவத்வம் நசிப்பதாகும். இந்நூலால் பவதுக்கம் அனைத்தும் தீரும், இந்நூலால் பரமான சுகமே சாரும். இந்நூலால் பாசமெல்லாம் நசிப்பதாகும், இந்நூலால் பரமபதம் கிடைப்பதாமே. மனந்தனிலே இந்நூலின் பொருளை ஓர்ந்து, மதித்திட நல் விற்பத்தி மறுவா தோணும். தினந்தவிராதிதனையொரு காலமேனும், திருடமான நியமமுடன் படிப்பானாகில். அனந்தவித ஜென்மத்தில் அனுசரித்த அகங்களெல்லாம் அஜ்ஜன்ம தனிலே நீங்கி, கனந்தவிரா அகண்ட பரபோதம் பெற்று, களங்கமிலா பரவடிவே ஆவனன்னோன். மறுவியதன் ஜென்மத்தில் ஒரு காலேனும், மற்றிதனை கேட்போனும் முக்தனாவன். சரிவரவே நிதமிதனை படிப்போனுக்கு, சமமாக ஜகந்தனிலே யாரும் இல்லை. அரியவனே ஆதலினால் அந்த நூலில், ஆதரவே செய்யாமல் அனைத்தும் தள்ளி. நிர்மலமாம் இந்நூலே முமுட்சுவெல்லாம், நிரந்தவிராத அபியாசம் செய்ய வேண்டும். சாற்றியிடும் இந்நூலே சாஸ்திரங்கள், சகலத்தும் சாரமதாம் சித்தாந்தங்கள். வேற்றுமையில் இந்நூலே வேதாந்தங்கள், வேதங்கள் அனைத்துக்கும் சித்தாந்தங்கள். போற்றியிடும் இந்நூலே போன்ற போதம், பொருந்தியுள்ள பெரியோரின் சித்தாந்தங்கள். ஏற்றியிடும் இந்நூலே இணையொன்றற்ற யமதீசன் எமக்கருளும் சித்தாந்தங்கள்.
சகலவித குஹ்யத்தும் குஹ்யமீதே சாரங்கள் அனைத்துக்கும் சாரமீதே அகிலவித உலகத்தும் அறியதீதே அத்யந்த அதிசயமாம் பொருளும் மீதே நிகிலவித சம்சயமும் தவிர்ப்பதீதே நிச்சலமாம் நிச்சயமும் அளிப்பதீதே இகழ்வு தரும் துவைத்தமெல்லாம் தொலைப்பதீதே இருமையில்லா சகஜ நிலை இசைப்பதீதே மாதவனே வெகுவிதமாய் விளம்பி என்ன மண்ணுலகில் விண்ணுலகில் எவ்விடத்தும் ஜாதகமாம் நூலிதுதான் சார்வதற்கு சாலவுமே அரிதாகும் சக்தியந்தான் வேதமுடு ஸ்மிருதி இதிஹாசமாதி வெகுவிதமாம் நூலுக்கும் சாரமீதே ஓதியவின் நூலுக்கு சமானமாக ஒரு நூலும் உலகத்தில் எங்கும் இல்லை முன்னொரு கால் என்றத்தை உலகில் யாரும் முத்தராய் இந்நூலான் முடியா நிற்பர் என்ன மன தனிலையம் இசைந்தோனாகி இதய திரு பால் கடலில் எறிந்தான் பின்னர் அன்னஜயல் அறிந்துடனே யான சிந்தின் அலைகளினால் தீரத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட விண்ணதனை கொணர்ந்தலுமே என்னை நோக்கி எனது பிதா மட்டுமிக முனிவு செய்தான் அன்று முதல் இதையான உலகம் விட்டு அதிசயமாம் கேதார ஸ்தலமடைந்தேன் இன்றுனது பக்தியினால் இந்த நூலை யாவர்க்கும் ஹிதமாக இசைக்கலானேன் அன்றியும் அந்நூல் பொருளை அறிவதற்கும் அறிந்தபடி அதிகாரி கரைவதற்கும் துன்றிய இவ்வுலகத்தில் யாரும் இல்லை தூய பரபோதமிக அறியதன்றோம் அத்யந்த அதிசயமாம் அகண்ட ஞானம் அப்படியே இந்நூலும் அதிசயந்தான் அத்யந்த அதிசயமாம் இந்த நூலை ஐயமர அறிபவனும் அதிசயந்தான் அத்யந்த அதிசயமாம் இந்த நூலை அருளுடனே அறிபவனும் அதிசயந்தான் அத்யந்த அதிசயமாம் இந்த நூலை ஆதரவாய் கேட்பவனும் அதிசயந்தான் மாதவனே இந்நூலை கேட்கத்தக்க மாசற்ற மாணாக்கன் அறியனாவன் சாதகமாம் இந்நூலை உபதேசிக்கும் சத்குருவும் சாலவுமே அறியனாவன் பேதமுறாயின் நூலின் புஸ்தகத்தை பெற்றவரும் மெத்தவுமே அறியராவர் ஓதிய இவ்வேதுவினால் இந்நூலெங்கும் உரமாக பிரசித்தி மேவலில்லை பல ஜனனத்தனுஷ்டித்த அறங்களெல்லாம் பக்குவமாய் பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கி இலகியதன் சொருபநிலை இசையத்தக்க இனி பிரிவா முடிவான ஜன்மத்தில் தான் சலனமெல்லாம் மரநீக்கி அகண்டமாக்கும் சத்தியுள்ள இந்நூலை சாரலாகும் மலினமுறா இந்நூலை சார்ந்தோருக்கு மறுபிறவி என்றுமில்லை மகேசனானை இவ்விதமா மகிமையுள்ள இந்த நூலை யாவர்க்கும் ஹிதமாக அருளினாலே திவ்ய மங்கள வடிவாய் எழுந்த ஈசன்
இகழ்வுறவே முன்னமென கருளி செய்தான். அவ்விதமே யானும் இதை கருணையாலே அழுத்தமுற நிதகனினக்குபதேசித்தேன். செவ்வியதாம் இந்நூலை சேர்வோரெல்லாம் சின்மயமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாவர். புகழ்வதெல்லாம் புகழ்ந்தனியான் இனி இங்கேனும் போதுமென ரிபு முனிவன் புகழலோடு. மகிமை மிகும் வசனமிதை நிதாகன் கேட்டு மகிழ்வு மிகுந்தானந்த பாஷ்பம் கூர்ந்து மிகவும் உறும் பக்தியினால் மேவிதர்த்து மெத்தமுமே வினையுடன் வணங்கி ஏத்தி பகலலுற ககண்டமுமே தழுதழுத்து பரவசனாய் இவ்வசனம் பகர்கின்றானான். அரியவுணா பெருமையுறும் போதம் பெற்ற ஆசிரிய நினது திருட கருணையாலே சிறியமதி பொருந்திய யான் சிறுமை நீங்கி சின்னமிலா அகண்ட பரி பொன்றமானேன். பெறவரிதா நின்னுடைய தரிசனத்தால் பிறவி இதில் பெறுவதெல்லாம் பெற்றோ நானேன். உறவரிதாம் உனதருளால் செய்வதெல்லாம் ஊனமர செய்து முடிந்தோனும் மானேன். தேசிகனி அருளியதாம் வசனங்களுக்கு திருடமான ஒரு வசன மனனம் கொண்டே பாசமெல்லாம் மர நீக்கி பரமானந்தம் பற்றினாய் பரபிரம்ம ஸ்வரூபமானேன். ஆசினிலன் பவதுன்பம் அனைத்தும் நீக்கி அகண்ட சுகம் அருளியனின் கருணை என்னே. பேசியதில் அணுவேணும் மையமில்லை பெரியோய் நின் பெருமை இதை என் சொல்வேன் யான். கருணையினால் அருளியனின் உபகாரத்தின் கைமாறி உலகத்தில் எங்கும் இல்லை. குருபரனே உனது பய பாத போதை குறித்திடையேன் அனந்தவித வணங்கள் செய்வேன். பரிவுடனே வணங்குதலும் உபசாரந்தான் பரமார்த்த தசையிலொரு வணங்கலுண்டோ. சர்வமுமே பிரம்மமலால் பரமார்த்தத்தில் சாருமொரு பேதமுமே இல்லை என்றே. தேசிகனின் கருணையினால் யானடைந்த திவ்யமாம் ஸ்வானுபவ திருஷ்டந்தன்னில் பேசியிடும் நானும் இல்லை நீயும் இல்லை பெருமையுடன் பேசிய இந்நூலும் இல்லை. பாசமுறும் ஜீவனிலை ஈசனில்லை பகுப்புற்ற பார்முதலாம் ஜகத்தும் இல்லை. ஆசிரிய அகிலமுமே அகண்டாக்காரம் ஆன பர பிரம்மமலாதயலே இல்லை. குருவரனின் கருணையினால் யானடைந்த கூறுபடா அகண்ட பர திருஷ்டி தன்னில் சர்வமுமே பரபிரம்ம ஸ்வரூபமல்லால் சர்வமென பெரிதாக சிறிதும் இல்லை. பிரம்மென சர்வமென வேறு வேறாய் பேசிய இப்பலவிதமாம் சொல்லவும் இல்லை. ஒரு பொருளும் ஒரு காலும் எங்கும் இல்லை உள்ளதெல்லாம் உணர்வுருவாம் பிரம்மம் ஒன்றே. வேதமுற தொற்றியிடும் அகம் விருத்தி பகிர்முகமாய் தோற்றியிடும் இதம் விருத்தி. தேகமுதல் அகமென்னும் துவைத விருத்தி திகழ் சாட்சியாமென்னும் சாட்சி விருத்தி. ஏகபரம் அகமென்னும் அகண்ட விருத்தி இவ்விதமாம் விருத்திகளே தொன்றும் இன்றி. சோகமுரா சுத்த பர ஸ்வரூபம் ஒன்றே ஸ்வயஞ்சோதி வடிவாக ஜொலிக்குதந்தோ.
நின்னருளால் என் மனதில் நிகழா நின்ற நிகிலவித பேதமுமோர் கணத்தில் நீங்கி இன்னதென இயம்பவுண அகண்டமான என் சுரூப நிஷ்டையினை யான் அடைந்தேன். பண்ணியதில் அணுவேணும் மையமில்லை பரகுருவே என்பேத்தி தன்னுடைய சகஜ நிலை தன்னீலன்னோன் தடையறவே சுகமாக தனித்திருந்தான். அரிய சிவன் கருணையில வடிவேயான ஆசிரியன் கருணையும் இங்கடைந்தோருக்கே திரிசியமாம் ஜீவபர ஜகத்தில் தோற்றம் தினையளவும் திகழாமல் உடனே நீங்கி பிரிவு பர அகண்ட பர நிஷ்டை கூடும் பேசியது சத்தியமே என்று ஸ்கந்தன் உரிய பரமார்த்தத்தை ஜெய்கீஷவ்யர்க்கு ஓதியவாதகிலர்க்கும் உரைத்தான் சூதன். அகில பூரணம் மான பரம்பொருள் அன்றியன்னியம் இல்லை அனைத்துமே நிகில பூரணம் மான பரம்பொருள் நீயதே என நிர்ணயம் மோதலும் சகல நூலினும் நூலிது மெத்தவும் சாரமென்றிதன் மேன்மையுரைத்ததும் சகல நூலினும் நூலிது மெத்தவும் சாரமென்றிதன் மேன்மையுரைத்தலும் புகழுமானந்த தாண்டவம் ஆடுனம் பூரணேஷன் அகண்டஸ்வரூபமே புகழுமானந்த தாண்டவம் ஆடுனம் பூரணேஷன் அகண்டஸ்வரூபமே பூரணேஷன் அகண்டஸ்வரூபமே.